Shiji Maharaj was wearing a white surva and dugli made from king cub. He had tied a orange reto with a golden border around his head and had tied a embroidered selu around his waist. On his shoulder was a sky blue colored reto. Several rakhadis were tied around his wrist. At that time, Sabha Munis as well as Haribhaks from various places had gathered before him. Then Muktanand Swami suggested, let us sing a kirtan. Shiji Maharaj said, let us talk about Bhagwan. Then continued, the path of Gnan should be understood in a way that does not cause one to criticize the Swarup of Bhagwan in any way. In fact, one should not worry if at some time or other one has disobeyed Bhagwan's Agna. But one should never criticize the Swarup of Bhagwan. If one does disobey Bhagwan's Agna, then one can still be freed from that sin by praying to Bhagwan. However, there are no means of release for one who has criticized the Swarup of Bhagwan. Therefore, one who is wise should certainly abide by Bhagwan's Agna to the best of one's abilities. However, one should also intensely maintain the strength of belief in Bhagwan's Swarup. I have attained the very Swarup of Bhagwan, who reigns supreme, who forever possesses a Divya Swarup, and who is Avatari, the cause of all avatars. If a person realizes this, even if he may have left satsang, his love for Bhagwan's Swarup will not diminish. In fact, even though he is out of satsang at present, when he leaves his body, he will go to Bhagwan's Akshardham and stay near Bhagwan. So it's just saying, when you're explaining Gnan to anyone, or like the path of Gnan, you should never do it in a way that criticizes the Swarup of Bhagwan. Okay. Gadra Madhya 9. It's okay. It's okay. He'll catch up. Oh. I'll wait for him. We just finished paragraph 3. Like anything that criticizes Bhagwan Swarup. Like criticizes or like. What is a Swarup? You should first start with that question. Like, first, do you know anything? What is a Swarup? Like Bhagwan's figure or like shape. Anybody know what is Swarup? Mic ma bolo beta. Mic ko to chha bole બધા mic ko છે બધા. Battery નાખી દે પેલે ત્યાં આગળ પડી છે battery જો. ચાર્જિંગ માં બેટરી પડી છે ચાર્જિંગ. બધી બેટરી કળે જ બેટા પેલે ચાર્જ માં લઈ લેતી હતી જો. એ પેલી ગ્રીન કલર ની. Huh? Gia, what is the Swarup? You know something about Swarup? What is Bhagwan's Swarup? Please. What is Swarup? What is a Swarup? What is a Bhagwan Swarup means? What is when somebody tells Bhagwan Swarup means what thing comes in your mind? His nature? What do you think? Human life form? So physical, like, but not just physical, like if he has 2 eyes,
knows like how he is look right now. That combined with his glory, not just physical, but like you should know Bhagwan's glory. What is the Bhagwan's glory? What is the glory of Bhagwan? I mean, Bhagwan explains it in here that he is Avatar na Avatari, and like supreme. No, that's kind of not glory. It's a Divya Sakar to kharu, plus glory means like nothing can be done without him. He is the all doer. Karta Bhagwan. That's called glory. Kasubi world ma action thai, kasubi thai, but who's doing it? Bhagwan is doing it. So when you know these two combine, it's called Swarupa Bhagwan. Next time Swarup ke like khali just murti nahi physically, but he's also not like human. Dekhai chhe apna human jeva body na, but he's divine. Ek e vastu and plus his glory. That's called Swarup. હવે ભગવાનના સ્વરૂપનો દ્રોહ ના થાય એટલે શું? એટલે દિવ્ય બેઝિકલી, નોટ જસ્ટ લાઈક હ્યુમન બોડી. હવે એનો દ્રોહ ના થાય કે કોઈ જ્ઞાન માર્ગ તો એવો છે. વોટ ઇઝ જ્ઞાન માર્ગ? ઓકે, Like when you're explaining Bhagwan's like Gnan, if you're giving someone Gnan like you about trying to Bhagwan. do who are you, આત્મજ્ઞાન ને જે શાસ્ત્રમાંથી લઈએ ને બધું, લેટ્સ કે I'm not this, why I'm here. આપણે પછી કઈ સ્ટડી કરવા જઈએ? આપણે સ્કૂલમાં આપણે જઈએ તો સ્ટડી કરવા જઈએ. એ રીતે આ જે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં શું સ્ટડી કરવા જઈએ કે who are you, ફર્સ્ટ આપણે આત્મા છીએ એ, અને પછી આ કેવી રીતે બધું સૃષ્ટિ બની છે. એટલે એ માર્ગમાં જઈએ આપણે જ્યારે, તો આપણે શું થાય? ભગવાનનો દોષ થઈ જાય કે ભગવાન કેવા છે, સાકાર નથી, એવું થઈ જાય. રાઈટ? he's not all doer. ઓ બધું આ બધું તો કોઈ પેલું શું ઓટોનોમસ છે એવું થઈ જાય. કાં તો પછી કે આ બધું આ શંકર ભગવાન કરે, કોઈ બીજા દેવતા કરે છે, બીજા ભગવાન કરે છે, ખરા કાળ કરે છે, માયા કરે છે, અને ભગવાન તો પેલા તેજ છે, લાઇટ છે. બરાબર? એટલે એ જ્ઞાન માગવા જઈએ તો ભગવાનના સ્વરૂપમાં કોઈ રીતે દ્રોહ ના થાય. એમ કે કોઈ દિવસ યુ શુડન્ટ બી, દ્રોહ કરવો એટલે શું? Like upman or like criticize. ક્રિટિસાઇઝ કરી દે ને કે આ ભગવાન નથી કરતા. આપણે કેવું કરતા હતા ભગવાન, આ તો ભગવાન નથી કરતા, ભગવાન સાકાર છે. ના ભાઈ, ભગવાન તો ખાલી તેજનો પુંજ છે, લાઇટ છે. એટલે એ બધું થઈ જાય એમ એ રીતે. અને બીજું સેકન્ડ શું કીધું? અને કોઈ કાળે ભગવાન આજ્ઞા ભગવાને આપી છે, nobody will do loop. Loop means Like go against it. against it, break it. Yeah. એટલું વાંચ્યું, પછી આગળ વાંચેલું. We're on paragraph 4 now. On the other hand, a person may be in satsang, and he may even be abiding by the agnas prescribed in the Shastras. However, if his belief of Bhagwan is not firm, then when he leaves the body, he will either go to the lok of Brahma or to the lok of some other dev. He will not go to the dham of Purushottam Bhagwan. Therefore, one should believe that Pratyaksh Bhagwan that one has attained possesses a divya swarup and is avatari, the cause of all avatars. However, if one does not have this belief and instead believes Bhagwan to be nirakar or like the other avatars, then that is regarded as committing blasphemy against Bhagwan. So just what you just said. Now consider the following. Arjun's spiritual strength was based on his belief of Bhagwan, whereas Yudhishthir's source of strength was his faith in the words of the Shastras. Then when the Mahabharata war was fought, Shri Krishna Bhagwan said to Arjun, O Arjun, abandon all the various types of dharma and surrender only unto me. I shall deliver you from all the sins, so do not grieve. By keeping faith in these words, Arjun never became disheartened, despite committing countless misdeeds during the war. He maintained firm faith in Bhagwan. Conversely, Yudhishthir had not committed any sins, yet because he had faith in the word of the Shastras, he felt, I shall never attain Kalyan. Even when all the Rishis, Vyasji, and even Shri Krishna himself attempted to explain to him, he still did not forsake his remorse. Yudhishthir only developed some faith when Shri Krishna Bhagwan took him to Bhishma and had him listen to the Bhishma's katha on the true meaning of the words of the Shastras. However,
He did not become totally free of doubt like Arjun. Thus, one who is intelligent should maintain intense belief of the Swarupa Bhagwan. Who knows the story of this whole thing? બધા જે અંદર નામ કયા કયા અર્જુન, ભીષ્મ, કૃષ્ણ, યુધિષ્ઠિર. Do you know these characters? All of them, everybody? રામ, બધા character ઓળખો છો? યુધિષ્ઠિર કોણ હતો? ભીષ્મ કોણ હતો? Not you, I'm asking that. क्या ओळखो છો બેટા? જીયા તને ખબર બેટા? Nobody, right? Who know? You know Arjun? Arjun. Krishna, right? Yeah. Now two characters more. It was the Bhishma, Vyasji, and three characters. So Vyasji, Bhishma, and Yudhishthir. Now Yudhishthir was his elder brother of Arjun. And he Dharmaraja kehvata હતા. He was on the Gadi basically. And Bhishma Pitama was the protector of the kingdom. He was a protector. He followed brahmacharya. Like he didn't get married because like if he get married, then who will protect the kingdom? Like, that's why he took a vow, and he was there for 4 generations. એટલા બધા એની લાઈફ હતી એને ઈચ્છા મૃત્યુ હતું. એટલે basically when he wish he can die. That's how powerful he was, right? And Vyasji is like a જેમને મહાભારત લખ્યું હશે કે પછી જ્યારે એમાં શું કીધું આગળ what he says કે અર્જુનને કેવું હતું? ભગવતનું સ્વરૂપનું બળ હતું. Like he had Arjuna as he was believer in Bhagwan. Whatever Bhagwan say is right. એ રીતે એટલે જ્યારે વોર થવાની હતી, રાઈટ, વિથિન કૌરવો એન્ડ પાંડવા, એટલે અર્જુન પાંડવામાં હતા અને પેલા કૌરવો હતા, રાઈટ. એટલે they were with the 2 brothers, cousin brothers basically. So they were fighting for the property basically, like because Kaurava doesn't want to share any property to Pandavas, so that's why. So when there was a war, Arjun was like why should I kill everybody for this property? He felt, I mean, like, oh, they are my family, why should I hurt them? Then ભગવાને કીધું કે આ જે શ્લોક છે ને એમાં છે ને સર્વધર્મ પરાજય મામેક શરણમ અહમ સર્વ પાપે મોક્ષ પિયામી સચવાય. એટલે કે હું કહું છું કે આ બધા they are not your family. Who are you? But they are on the wrong side of dharma. They are અધર્મ છે, બધા ફોલો કરે છે. અને અત્યારે ધર્મ શું કહે છે કે તારે એમને બધાને મારવાના છે. Because if to stop the dharma on the earth, they have to die basically. So think of it like he was going to kill everybody, and that too his family member. But because Bhagwan told him, he has this knowledge, like whatever Bhagwan says is correct, he did that and he killed everybody. But in a older brother, he was more kind of dependent on the shastras. શાસ્ત્રમાં તો કોઈ દિવસ કીધું હોય કોઈ હત્યા નહીં કરવાની કોઈની. હવે શિક્ષાપતિમાં લખ્યું છે ને કે ડોન્ટ હર્ટ એનીબડી, ખ્યાલ? તો પછી તો પેલા તો મારે તો પાપ કોને લાગે? બિકોઝ આ તો શાસ્ત્રની રીતે થિંક કરવા જાય તો કેવો પેલાને પાપ લાગે, રાઈટ? એટલા માટે એટલે ભગવાનનું જે સ્વરૂપનું જે એને નોલેજ હતું કે વોટ એવર ભગવાન સે ઇટ્સ ટ્રુ, દેન I don't do any પાપ. એટલે ભગવાને કીધું મારા શરણમાં હું જે કહું તે કરે તો પછી સાચો ભગત એમ. એટલે પછી એવી રીતે સેમ વસ્તુ યુધિષ્ઠિરને કીધું, પણ યુધિષ્ઠિરને બિલીવ ના થયું કે ઓ શાસ્ત્રમાં તો આવું કર્યું છે એમ. પછી કેટલું બધું વ્યાસજી એમના ટીચર હતા એમને કીધું તોય ના સમજ્યું. પછી છેલ્લા જે પેલા ભીષ્મ પિતામાં he was on a deathbed at last, and there he went and ગુરુત્વ તો પેલા મરી ગયેલા. ભીષ્મ પિતા પેલા બેડ સૈયા પર સૂતા હતા. He was almost, because he was almost killed, but he cannot die because he has a wish that whenever wish he can do. So he was waiting till war get over, and then he feel like now my kingdom is safe with dharma.
then he will leave this body એમ. એટલે that's why he was there half dead sleeping. Then when ભગવાન લઈ ગયા યુધિષ્ઠિરને અર્જુનના ઓલ્ડર બ્રધરને કે ભાઈ જે આ બધું થયું બધા ડેડ થઈ ગયા બધા કૌરવ ઓલમોસ્ટ એવરીબડી વોઝ ડેડ પણ યુ ડીડ નોટ ડુ એની પાપ બિકોઝ આઈ ટોલ્ડ યુ ટુ ડુ દેટ લેટ્સ વાય. પણ યુધિષ્ઠિરને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન હતું એટલે જે આગળ વાત કરીને આપણે કે બુકિસ જ્ઞાન હતું જ્યારે અર્જુનને ભગવાનનું બળ હતું એમ બેઝિકલી. ત્યારે જ્યારે ભીષ્મ પિતામહે સમજાય ને એટલે કે ના બોલે આ ભગવાન છે એમ કે ખરેખર એમ એ કે બધું સાચું જ હોય એમ. તારે ભીષ્મ એમને યુધિષ્ઠિરે થોડું માન્યું પણ નોટ લાઈક અર્જુન. એટલે અત્યારે આપણે આ જે નરનારાયણ દેવ છે એ નારાયણ ઇઝ ભગવાન અને નર ઇઝ અર્જુન. એટલે કેટલી બિગ પોઝિશન આપી હતી ભગવાન એમની બાજુમાં બેસાડેલા ખ્યાલ because that's how he was like whatever Bhagwan say he did it, he didn't thought for a second. અને જે આપણે ગીતા છે તે આખું you know the Gita right, Gita book આખી that's a સંવાદ between Bhagwan and Arjun in the middle of the war before the war started there where he got this આ શ્લોક પણ ગીતાનો જ છે સર્વધર્મ ભગવાન ત્યાં આગળ એને નોલેજ આપે છે કે તું કોણ છે, યુ આર નોટ ધીસ બોડી. આપણે બોડી જોડે લઈને આપણે બધા સગા સંબંધીને માની લઈએ છીએ બધું આ વસ્તુ પણ રિયલી ફેક્ટ યુ આર ધ જીવ એન્ડ દે ઓલરેડી ડેડ યુ જસ્ટ પ્લેઇંગ અ રોલ ઇન ધીસ અર્થ. ઓકે એ રીતે એટલે એ વાત કરી તારે. Even the slightest strength based on the belief of Bhagwan will protect one from great dangers. Shri Krishna also said, if one has the slightest strength based on the belief of Bhagwan, it will protect one from great misfortune. For example, when Arjun fought in the Mahabharata, he encountered many types of severe dangers in the form of adharma. However, he was spared from those dangers because of his belief in Bhagwan. Therefore, he can be called an Ekantik Bhakta whose strength is based on the belief of Bhagwan more than anything else. And he can be called a perfect satsangi. The Srimad Bhagavat also mentions, if one strays from the dharma stated in the Shrutis and the Smrutis, one should not worry. However, one should never abandon the refuge of Bhagwan. શું ખબર પડી બેટા? રામ્ય શું ખબર પડી બેટા? What do you understand? સરેન્ડર તું મહારાજ કરે ડોન્ટ ફોલો લો તો થાય નહીં ને. ભગવાનને સરેન્ડર ભગવાન તો લોને ગમે છે રાઈટ ધર્મ એ તો ફોલો થાય જ આપણાથી એમ. પણ that's true but you're like if you're any moment of your life where you are feeling danger or something you feel like you're not satisfied with like what's going on right that time you should be in the surrender of the Bhagwan. આપણે ભગવાન પાસે હોઈએ તો આપણું કામ થઈ જાય ભગવાન કામ કરી દે. પણ આપણે જો ભગવાનને છોડી દઈએ ભગવાનને આપણે એટલે પહેલાં સારું શું કહેલું સ્વરૂપ વોટ ઇઝ સ્વરૂપ આપણે ઓલ ડુઅર વિથ સાકર એન્ડ ઓલ ડુઅર. હવે આપણને એવું લાગે કે પેલા એક વસ્તુ કોઈ somebody else did something said to me wrong right ખ્યાલ આવશે એના લીધે we feel bad then you are not thinking ભગવાન is all doer. હા એ પેલી સ્ટોરી છે એટલે કે પેલા ચકલી બેઠા હતા ટ્રી પર રાઈટ અને નીચે પારધી બાંધ લઈને મારવા જતો હતો એ કિલ કરવા માટે. તો પેલા લોકો હવે આપણે ઉડી જવું પડશે આ મારશે આપણે બાંધ વાગશે. ઉપર જોયું તો ઈગલ હતી ઉપર તો કે ઉપર ઉડી જતો ઈગલ પકડીને ખાઈ જશે. તો પછી એમણે ભગવાનનું યાદ કર્યા જો ભગવાન હવે તમે જે કરો તે ભગવાન રાઈટ એન્ડ દેટ મોમેન્ટ સ્નેક આવે પેલાને બાઇટ કર્યું હન્ટરને એટલે એની નિશાન ચૂકી ગયો અને એ જે એરો હતો તે ઉપર ઈગલને વાગ્યો. એટલે સી હાઉ ભગવાન પ્રોટેક્ટેડ બેઝિકલી. એટલે એવું છે વસ્તુ એમ કે આપણે કોઈ પણ લાઈફમાં આ જે અર્જુન હતો એને જ્યારે વોર કરવા ગયેલો તો ભીષ્મ પિતામહે રાઈટ જે આપણે એને વોક લીધેલો કે ટુમોરો અર્જુન વિલ આલ કિલ અર્જુન એમ. અને ભીષ્મ પિતામહ કેવા હતા કે નો બડી કેન કિલ હિમ રાઈટ.
અને વાવ લીધો કે ટુમોરો બિફોર સનસેટ આઈ વિલ કિલ અર્જુન એમ. અને that night everybody was in tension, like what will happen in tomorrow in war. And Arjun was sleeping. Relaxed, nothing happened, like nothing in this going to happen. તો બધા કે હાલા અર્જુન સ્લીપ કરે છે. ભગવાન ખુદ આયા ત્યાં આગળ કૃષ્ણ ભગવાન કે અર્જુન વાય યુ સ્લીપિંગ? તો કે આઈ એમ ઓન યોર સરેન્ડર ટુ યુ. What going to happen is you give me the knowledge now. So what is going to happen? It's you going to do it. I'm not going to do it. એટલે that's how નિસંશય was it. એવી રીતે આપણે પણ લાઈફમાં આપણે પણ એ રીતે નિસંશય થવું જોઈએ કે ભાઈ અહીંયા ભગવાન છે, એ ભગવાન જ કરે છે બધું વસ્તુ વર્લ્ડમાં. તો if you doubt and because of your book's knowledge and you feel like oh no somebody else doing it, then you doubting the ભગવાન. દ્રોહ કરો છો આપણે ભગવાનનો, અને ભગવાનનો દ્રોહ કરે તો પછી ભગવાન આપણને હેલ્પ કરવા માગતા હોય ને તોય the help won't come up. એની હેલ્પ આપણને મળે જ નહીં કે આપણે જ લેવા નથી માગતા, ભગવાન તો આપવા માગે છે. He want to give you help, but you are just denying it because you not have that સ્વરૂપ ઓફ ભગવાનનું આપણને બિલીફ નથી. એટલે એ વાર્તા કરી અમારે જે વસ્તુ કીધી ને એમ કે ભય થકી રક્ષા કરે છે. એટલે ભગવાનનું સ્વરૂપનું બળ તો હંમેશા આપણે રાખવું જ ઓલ ધ ટાઈમ. ખરા? એટલે As a result, some may feel if we promote such talks, dharma will become irrelevant. However, this principle is not intended to make dharma irrelevant. Its purpose is as follows. Desh, Kar, Kriya, Sang, mantras, shastras, updesh, and devas can be of two types, pure and impure. Of these, if one were to encounter the impure, and if, as a result, some difficulties were to arise, then if one has the firm belief of Bhagwan, one would never fall from the path of Kalyan. Conversely, if there is a deficiency in one's belief of Bhagwan, then whenever one falters from dharma, one would feel, I am destined to fall into Narak. Therefore, only one whose strength is based on the belief of Bhagwan is a loyal satsangi. Without this, one is merely appreciative of satsang. Even if the Shastras mention that only one who firmly maintains the belief of Bhagwan is called an ekantik bhakta. કીધું ને હમણાં પેલા આપણે વાત થઈ ને આગળ કે ધર્મ જતો રહે એટલે ના પાડી કહેવાય કે because you believe in Bhagwan, then you will go follow the dharma of Bhagwan easily. Right? એ કઈ રીતે છે ખ્યાલ શું? એટલે આપણે નરકમાં નહીં જવું પડાય એમ કશું ખ્યાલ શું? અને બીજું શું કીધું કે દેશ કાળ ક્રિયા સંગ મંત્ર શાસ્ત્રસ એ બે ટાઈપના હોય. ઉપદેશ. એટલે આપણને કોઈ દેશકાળ ખરાબ એ મળે ને સારોય મળે. તો એ વખતે કોઈ સમટાઈમ્સ વેલ વી ગેટ ઇન દેટ પ્લેસ વેર નોબડી ઇઝ ડુઈંગ ભક્તિ, બટ સો વી ગેટ સમવેર પ્લેસ વેર એવરીબડી ઇઝ ડુઈંગ ભક્તિ. દેશ ચેન્જ થઈ ગયો આખો ખ્યાલ વસ્તુ. એવા આપણે મોમેન્ટ્સ પણ આવે રાઈટ આપણા લાઈફમાં નથી આવતા કે વી આર પ્લેસ વેર નોબડી વોઝ ડુઈંગ ભક્તિ, બટ એટ ટાઈમ આપણને જો ભગવાન યાદ હોય, ભગવાનનું સ્વરૂપનું આપણે ખરેખર જો નોલેજ હોય તો આપણે એવા પ્લેસ પર હોઈએ તો આપણને ભગવાન આપણી રક્ષા કરે. કારણ કે આપણો ધર્મ પડે, આપણે પાડવા માગતા હોય ને આપણો ધર્મ પડે, પણ જો આપણે ભગવાનનું દેખાડ ના માનીએ તો આપણે એ ધર્મ ના પડે એ વખતે ખ્યાલ. એટલે એ કે બુક્સમાં પણ એવું પણ આવે, ખોટી રીતે ઇન્ટરપ્ટ કરીને કોઈ કર્યું આવ્યું ખ્યાલ વસ્તુ. એટલે દેટ્સ ઓલ દેટ હેપન. બટ ઇફ યુ રિયલ નિષ્ઠા ઇન ભગવાનના સ્વરૂપ, then you will become એકાંતિક ભક્ત એમ. Then Shriji Maharaj said, if Narad, the Sankadik, and the Devas such as Brahma and the others were to hear talks being presently delivered in satsang, they would say, we have never heard such talks before, and we shall never hear them again. These talks can be described as na bhuto na bhavishyati, which is never before have there been and never again will there be. Although these talks are extremely subtle, even a person of average intelligence can understand them. It is as if these talks are personified. Therefore, there is no limit to the reward of one who at this present time has a belief of satsang. Realizing this, those who are satsangis should consider themselves to be totally fulfilled. Moreover, one who has profound love for Bhagwan, regardless of whenever one understands this talk
has nothing left to do. On the other hand, if one does not have such profound love for Bhagwan, then one should definitely realize the glory of Bhagwan. શું ખબર પડી કૃષ? મધ્યનું નવમું છે ખોલ વાંચ. ઓકે રામ્યા કશી શું what do you know Ramya? વ્રજ Like in paragraph 14, Maharaj is like talking about how like even though like some of the talks are like subtle, if and like an average person can like understand them, and if you have love for Maharaj, then it doesn't matter if you understand the talks. ફર્સ્ટ પહેલો પેરેગ્રાફમાં શું કીધું કે નારદ શંકાદિક એટલે બે સંતોની વાત કરી, રાઈટ? દે ટોકિંગ અબાઉટ ધીસ વોટ વી ટોકિંગ રાઈટ નાવ. હવે અત્યાર સુધી કોઈ પણ બુક્સ હોય કે સમાવે કોઈ દિવસ એવું કોઈ કીધું હોય કે ભાઈ આ જે બુક્સમાં કીધું હોય એ વસ્તુ ખોટી પણ ભગવાન કરે સાચું? કોને બિલીવ થાય એવું? અત્યાર સુધી કોઈ બિલીવ થાય એવું કે ભાઈ? કારણ કે બિકોઝ યુ ડોન્ટ નો દેટ ભગવાન ઇઝ ઓલ ડુઅર ના હોય, તમને ખબર ના હોય અને ગ્લોરી ના ખબર હોય ખરા ભગવાનની ગ્લોરી, તો પછી તો અત્યાર સુધી કોણ અત્યાર વર્લ્ડમાં પણ આપણે જોઈએ તો કોણ માનવા છે કે આ બધું કર્યું છે તો ભગવાને કર્યું? કોણ બિલીવ કરે? નોબડી. ઓકે ધીસ ગાય ડીડ ઇટ. ઓર વોર થતો હોય, રાઈટ, રશિયન યુક્રેન વોર હેપન થાય તો ભગવાને કરી વોર એવું કોઈ માને? નો, પુટિન ડીડ ઇટ. ખ્યાલ આવે વસ્તુ? એટલે વર્લ્ડમાં આ રીતે વસ્તુ વધારે બિલીવ થતી હોય, પણ આ રીતે જો ધ્રુવવા જઈએ આપણે તો કે આ કરનાર ભગવાન છે. ભગવાને વોર કરી પછી કોઈ વાર્તા કોઈ બાળે કે ભગવાને બધા મારી કરવા છે, કિલ કરવા છે એટલે વોર કરી? હાઉ વિલ ભગવાન ખરાબ થાય કે ઓ હી ઇઝ કિલિંગ એવરીબડી. સી હાઉ કોન્ટ્રાડિક્ટરી ઇટ વિલ હેપન, લાઈક કે ભગવાન કર્યું તો બધું વસ્તુ. એટલે આ ધીસ વાર્તા નેવર હેપન ઇન ધ પાસ્ટ બિકોઝ હુ વિલ ટેક ધ બ્લેમ? એટલે ધીસ ટોપિક ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ભગવાનનું સ્વરૂપ, ભગવાનની ગ્લોરી. બિકોઝ વિધાઉટ દેટ યુ વોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ સ્ટોરી. અને ધીસ ઇઝ વેરી જીની વાર્તા, મીન્સ જીની વાર્તા એટલે શું? સરળ વાર્તા એટલે શું કીધી? ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ પ્લસ it's a રહસ્ય means basically like kind of genie કે ને એટલે કે એ કહેવાય કે intellect, truth. This is this. Nothing, nobody can find any fault in this what we had. This is the truth. એ રહસ્ય કહેવાય ને વસ્તુ, રાઈટ? સિક્રેટ છે વસ્તુ છે કે ભાઈ આ વાત ખબર ના હોય કોઈને પણ. એટલે ધીસ ટોપિક્સ આર ગોઈંગ આર રાઇટ નાવ. And when Narad Sankadi doing Katha Varta, and our satsangma, right now also, in this satsang, we are talking about this right now. So this is really most important વાત. ખ્યાલ આવે છે? અને જેને આ વાત સાંભળવા મળે છે એનો પુણ્યનો પાર નથી. He is so lucky that you guys are hearing this talks right now. ભગવાનના વચ્ચામૃત. ખ્યાલ આવે વસ્તુ? હા, કે ભગવાન જે કરે છે બધું ભગવાન કરે છે, બીજું કોઈ નથી કરતું એમ. અને એ વાત આપણે પાકી કરવાની છે. અને જેને ભગવાનમાં પ્રેમ હોય તેને આ વાર્તા સમજાય કે જેને ખૂબ લવ હોય ભગવાનને તેને તો ઇઝી લગાવો કે when you have full love in Bhagwan means you are surrendered to Bhagwan totally 100%. When you love somebody, then what he says you're going to follow that. If you love somebody, then whatever he says you're going to follow that blindly. Really. You won't think that time there's something wrong. એટલે એ તો ટોટલ સરેન્ડર જ છે. પણ જેને ભગવાનને લવ નથી એટલો બધો, આપણને ભગવાન સિવાય બીજું વર્લ્ડમાં પણ આપણે જોઈએ છે વસ્તુ, રાઈટ? એટલે આપણને ભગવાનમાં લવ નથી. દેટ ટાઈમ ધીસ, ઇફ યુ નો ધીસ નોલેજ, ઇટ ગોના ગો હેલ્પ યુ લોટ.
અને ભગવાનનો મહિમા સમજાય, ભગવાનની ગ્લોરી સમજાય આપણાને. ઓ યા વોટ ઇઝ ઇટ એની મોમેન્ટ ઇન યોર લાઈફ વેન યુ ફેસ સમથિંગ કાઇન્ડ ઓફ બેડ ડેઝ કાળ, આપણને કશી બી ક્રિયા આવે, કોઈ એવું ફીલ થાય, અને એટ દેટ મોમેન્ટ ઇફ યુ ટ્રાઇંગ ટુ પોઈન્ટ સમથિંગ લાઈક ઓ ધીસ નો, ભગવાન ડીડ ઇટ. વાય હી ડીડ ઇટ? Because I did it something wrong. That's why he did it. Because Bhagwan is giving you fruit of your what your action is. એ રીતે એટલે બેઝિકલી હી ઇઝ ગિવિંગ જસ્ટ ફ્રૂટ, દેટ્સ વોટ ઇટ ઇઝ. સો એ રીતે ગ્લોરી છે કે ભગવાન એવો કે ભગવાન મને ફૂડ આપ્યું કે મેં કશું ખરાબ કર્યું હશે તો મને આ પર્સને મને આવું ફેસ થયું રાઈટ નાઉ, કે આ મને આવા દેશકાળમાં આવવું પડ્યું, મારે આમાં ફસાઈ ગયું, બિકોઝ આઈ ડીડ સમથિંગ રોંગ. અને જે આ વાત આવે then you know you are really surrendered to Bhagwan, because he is all doer that way. Thus, one who is wise should think about this talk, understand it, and then take extreme, firm refuge in Bhagwan. This principle alone is the essence of all essences. Thus ends Vachramrit Gadra Madhya 9. Ganesham Maharaj. See, this is the essence of all the story. So important in your life that આપણે ઘડી ઘડી યાદ આવવું જોઈએ આ ઘડી ઘડી વચરામૃતને. If we get what ભગવાન want to say, then you got attain everything in the world. Yeah. Yes, sir. Alright, I got the Shikshaparthi starting from 149. During the month of Shravan, they shall perform or arrange to perform puja with devotion with Lord Mahadeva at any cost of offering. Bivla leaves and flowers. I'm guessing that's just like a type of leaf. Bili Patra is like a leaf, but if you see the normal leaves, it has only one petal, like one petal like leaf le khali, right? એમાં curvature ઉપર top માં કેટલું એક જ હોય. Okay. Then but the Bili Patra has 3 or more. Oh, okay. Okay. If you right now on the હિંડોળા પર જે લીફ છે એક જ દેખાય છે right ઉપર, પણ એ જે પેડલ હોય ત્યાં આગળ 3 આવે heads. That means called એટલે શ્રાવણ મહિના અત્યારે કયો મંથ છે? શ્રાવણ મહિનો ચાલી રહ્યો છે, એટલે કે અત્યારે શ્રાવણ મહિનામાં શંકર ભગવાનની પૂજા કરવાની બીલીપત્ર અને ફ્લાવર્સથી અમે એવું કીધું છે. Gotcha. 150. They shall not borrow money from their acharyas, nor from the temple of Lord Shiv Krishna, nor shall they borrow from them any utensils, ornaments, or garments, or any other things for either personal use, for their personal use. It's a pretty self-explanatory. They shouldn't like take money from like the hall or any other mandir, or they shouldn't even take like small things like forks, knives, ornaments, decorations, anything like that. While going on a pilgrimage to worship Lord Sri Krishna or to a saint or preceptor, they shall not accept food offered by others on the way or oh my god, sorry, I can't read. Offered by others either on the way or at those places, because such acts take away the fruits of our deeds. Okay, so I'm trying to explain this one, but like I didn't really pick it up at first. So they shouldn't like take food like if they're going on a pilgrimage. So if they're going on a pilgrimage, like I don't know, because we don't do that now, but I'm assuming like back in the day when they go on like these long like journeys, like they shouldn't take food from like people along the way because it takes away from the pilgrimage. Yeah, like
આમાં શું કે પહેલાં જે પિલગ્રિમેજ ચાલતા જતા હતા ને એટલે પીપલ ધ small town they know these people are going from here. Then they open a stall for food for people to serve their food and it was free of charge. So when you eat over there without paying the money, then whatever the punya you are earning right now by going to the darshan of Bhagwan, you're losing it. You lose that and you won't get that punya. Who's get the punya? The person who fed you. એટલે કે જે આપણે દર્શન કરીએ રસ્તામાં કાં તો પછી ત્યાં જઈને પણ you shouldn't be eating free. You should donate some money. That makes sense. નહીં તો પુણ્ય ના મળે આપણને. One shall pay the laborer the proper remunerations of as promised, of course after the completion of the given work, and shall not conceal the matters regarding clearing of debt, marriage connections, or pedigree, etc. They shall not have dealings with the wicked. It's also pretty self-explanatory. If you say you're going to pay someone, you got to pay them if they did the work. If you ask for hire somebody to do some work, then you make sure you pay them whatever the work you hired for. That first thing. There's a lot of things he told in one slok. Yeah. Then what's next is? And then like marriage connections, debt, you shouldn't hide any of that. Yeah, anything like you promised to in the વ્યવહારમાં આપણે જે નક્કી કર્યું હોય મેરેજ વખતે કે આટલો એક્સપેન્સ અમે કરીશું પેલા એક્સપેન્સ એટલું કરીશું કોઈ પણ વસ્તુ હોય it shouldn't be hiding that. It should be clear like okay this is on paper બધું ક્લિયર હોવું જોઈએ. It shouldn't be otherwise most of marriage પછી બ્રેક થઈ ગયા પેલા પૈસા લાઈન કરી નહીં ખરા એટલા માટે. And then like the last part was you just shouldn't do deals with bad people. Dust means bad means like wicked. You shouldn't do like deals with bad people. Yeah, who's just in the life stealing money or trying to do something, cheat people. એને જોડે બહુ ડીલ કરવાની નહીં જે ચીટિંગ કરતો હોય ને. In the event of a natural disaster or harassment by a ruler or wicked persons, where one cannot uphold one's honor or protect one's life and possessions. Someone just cut off. And even I think 153 and 154 go together, so I'm going to read them together. And even if the place is their native land or inherited estate, my wise householder devotees should renounce such place immediately and reside elsewhere where they can live happily and without harassment. So this doesn't happen so much now, but I guess like back in the day mostly, like if there's like you had like a king or there was like bandits or like bad people around you, even if like your house is there and like this is where you grew up, you should move away so you could live like happily and like peacefully. Not just back in this, right now too. Yeah, right now too. Yeah. Anytime like you face some kind of it's going to be danger to your life, you shouldn't be staying. It's not just like it's telling like આપણું ઘર છોડીને જતો night now also like you are at a place where some people are shooting each other. Yeah. And then you won't say like Bhagwan will protect me, I'll stay there. Nothing will happen. That's true. Even the gunsman will hit me, like it won't hit me. No, you have to get out from there. You have to protect yourself. That time ભગવાન કરતા હતા છે એવું ના મળે પછી આપણે પેલું આગળ વચ્ચે જાજો કે ભગવાન is all doer, nothing going to happen to me. No, your action is bad, you're going to get the fruit. Yeah. ભગવાન said that no, you shouldn't be staying that place, you should go away from that. It's true. Yeah. Right? એટલે એ રીતે વાવ કેટલું કોમ્બો થઈ ગયું આપણે વચ્ચે વાંચીને. The householders who are quite well to do shall perform non-violent vishanya sacrifices. યજ્ઞ કરે ને. Okay. Sacrifices where no killing of animals is involved. They shall feed the Brahmins and ascetics in places of pilgrimage and also in auspicious days. So like if you are like wealthy enough or you're like you have like the means, you should try and help those. Like you should try and do those like આપણે ઉત્સવ સમય આપણે અત્યારે જે ઉત્સવ સમય યજ્ઞ તરીકે કહેવાય અત્યારે જે બધા સમયાન બધું કરે ને જે સ્વામી મોટા મોટા સમયા નથી કરતા બધા વસ્તુ રાઈટ તો poor people cannot afford it.
So but the person who has money, he can afford it. should, So like, he should give his- use that yeah. money wisely to do that kind of Utsav, so people can come and do that. એક એ અને ત્યાં આગળ જ્યાં આગળ આવા આપણે જઈએ ત્યાં આગળ મંદિરમાં કે કોઈ તીર્થયાત્રા પિલગ્રીમેજ પ્લેસ પર જઈએ તો તે સાધુ અને એમને ફૂડ આપવાનું ને આપવાનું એ રીતે કીધું જમાડવાના ખ્યાલ. Yeah. All right, I'm going to go to 159, right? Like do 10 of them. Okay. All right. They shall also arrange to celebrate festivals or grand scales in temples and shall offer various things in charity to deserving Brahmins. The same thing, like those who Yeah. have the money should help out, like with, Poor like, yeah, with Brahmins the poor. and the poor people એને help out કરવાનું. Code of conduct for the rulers. Those rulers who are my followers shall protect their subjects just as they would do to their own children in conformity with the tenets of the Dharma Shastras, and they shall establish the rule of Dharma on the earth. So for like the people who have like power, like politicians, kings, all that type of stuff, they shall rule like their subjects or like people who they have power over in the right kind of way. They should like treat them like their own children. The rulers shall acquire perfect knowledge of 1, the 7 constituent parts of the state, 2, the 4 expedient devices, the 6 aspects of diplomacy. They shall also study and understand the nature of bureaucrats appointed in various posts in their kingdoms. They shall appoint persons who well versed in the art of state crafts, and ministers who shall be able to identify by their characteristics the person who deserves to be punished and those who do not deserve to be punished. So those are all like 2 things that like the ruler should know, and they should like appoint people like properly who aren't corrupt. King, right? Basically, he should know politics. Basically, he should Yeah. know how to manage this society, whatever he's a king, how to manage this country. Mm-hmm. Plus, he shouldn't be blindly punishing anybody. Yeah. So that's why he said, done karwa who was whatever kind of done. But મહારાજ વખતે છે ને એક કિંગ હતો એવો કે કોઈને પણ કશું બી ચોરી કરતા પકડાય કે કશું બી નાનું વસ્તુ કરતા પકડાય ને તો he was giving everybody one done. What જે ખરું આપણે Your kneecap. એના પર મારીને તોડી કાઢવાની એને બધે જે ભાઈ ચોરી કરતા પકડા મારીને તોડી કાઢવાનું That's કે ભાઈ કોઈને મારી કાઢ્યો તો પગ ન તોડી કે મારી પગ એને તોડી બેહાડી દે ને જેલમાં બેહાડી દે ભાઈ આવું ના ઉપર he cannot walk. Yeah. એટલે that's not proper way to rule. Yeah, no. whatever he's depend upon his અહીંયા આગળ ભાઈ બધાને ભાઈ કોઈ પણ સ્મોલ સ્ટોરમાં ગયો વન કેન્ડી ચોરાય તો ભાઈ કેન્ડી ચોરાય પકડાયો તો ભાઈ કહેવાય જેલમાં નાખી દો એને હેંગ ટુ ધ ડેથ કરી દો એવું ચાલે ખ્યાલ All right, last one. હજુ પણ સર્ટેન કન્ટ્રીઝ છે ને એમાં એવું છે કે ઇફ યુ ફાઉન્ડ સ્ટીલિંગ દે કટ યોર હેન્ડ. Yeah. બટ દેટ્સ નોટ ગુડ. મારે કે એવું ના કરવાનું હોય. એટલે કિંગ શુડ નો હાઉ ટુ ટ્રીટ કરવું પડે કે વર્લ્ડ કન્ટ્રીને રન કરવાનું. અને એટલે અહીંયા કિંગના ધર્મ કીધા છે અહીંયા આગળ ખ્યાલ દરેકના શિક્ષાપતિમાં શું છે એવરીબડીઝ ધર્મ મહારાજ ટુક ઓવર ફ્રોમ સ્મોલ પર્સન ટુ ધ કિંગ એવરીબડી ઇન ધીસ સોસાયટી. એટલે શિક્ષાપતિ શું કહે છે કે સર્વ જીવ હિતાવલ એવરીબડીનું બધાનું સારું થાય એના માટે શિક્ષાપતિ મારે લખી છે ખ્યાલ એટલે. All right, last one. Special duties of married women. Female whose husband is alive shall render service to her husband, taking him as her God, and shall never use harsh words against him, though he is blind, sick, or impotent, or poor. Mm-hmm. Once you get women once you get married, then you should what kind of your husband is, but you should always, because you're married to him. So for married women, you should follow the whatever husband says. એ રીતે પુઅર હોય કે તો ભાઈ પૂરા છોડીને ના જતું પડે ને ખ્યાલ એ રીતે એને એક્સપ્લેન કરે છે એટલા માટે. Now I have one question. Why are we reading this Siksapati every week? Why are we reading it? Mm-hmm.
so we could discuss it like together. Anybody else? You agree with him? Everybody agree with him? Why are we reading C? Yeah. The real between the, that's also true. We should know the Sikshapatri, but the most important right now, why we are reading Sikshapatri? Because it's 200 years before Maharaj wrote the Sikshapatri. This is the year, if we count from here, 200 back, he wrote it. So this is like a double century, 2 centuries, second century. So Swamiji told like, okay, this is double century, there's going to be big Samaya in India. So everybody should read Sikshapatri. Now raise your hand who's reading a Sikshapatri, whole Sikshapatri, not just one slok, once a week. I thought you weren't supposed to. I thought you were supposed No, Swamiji gave Agna that too. Do you know that? That you should be reading Sikshapatri once a week. Whole thing. It just takes 30 minutes, not more than that. You have to spend that 30 minutes to read the Sikshapatri once a week. I don't think so. Anywhere in the world you are, you don't have time to read Sikshapatri once a week. 30 minutes to my life ma hoy ke na hoy. Right? So now this is a reminder. Apne half century, half pochi gaya chhe almost. Half upar thai gaya 159 pochi gaya, right? 212 mathi. But this is was the purpose for, right? Yeah, we read the Sikshapatri over, so it's called one Parayan, but you should do your own Parayan. Read Sikshapatri once a week, one whole Sikshapatri, okay? Just not once. You have to read the Sikshapatri one slok every day, 1 or 5 slok at least. But also read a whole Sikshapatri once a week. You are all going to promise that you're going to follow Swamiji Agnya from today? Now I reminded you, right? So make sure. Next week I'll ask, like, you guys are who read the Sikshapatri once a week. Keep a note, because I want to tell Swamiji, okay, the kids from my satsang over here in Cleveland read 200 Sikshapatris. Once a week kariye, to bada people hoy, to 10 people read karta hoy. The 20 weeks baad at least 200 thi na. Right? And please, everybody start reading once a week at least one Sikshapatri, okay? Okay. This one. to answer my agent, yeah. Of the Hariyo Deshamat on page 20. બીજું અમરીશ રાજા દરરોજ સવારના 3 કલાક પૂજા કરતા. Who is he? He was a king. What is Amrish Raja means? What is the meaning of Amrish Raja? His name? Amrish Raja is his name? No. Yeah. Raja means king. Amrish is his name. Look at that. Who was doing what? 3 hours puja. Kaun karta tho? We doing 3 hours puja? No, we are busier than the king, right? આપણે તો બિઝી કિંગ હતા છે ને આપણે તો, રાઈટ? એટલે આપણે 3 મિનિટ્સની પૂજા હોય છે. કેટલા મિનિટ્સની પૂજા હોય છે આખો દિવસ? 3 hours he was doing puja, right? Yeah. Okay, next. What is every day પાછું? Okay, not a single day. Okay, એવું નહીં. જાતે પોતે ભગવાનના થાળ માટે લોટ દળતા, વાસણ માજતા વગેરે દરેક કામ પોતે જ કરતા. So he'd do like he'd tie it every day, but he would do it himself. He'd like make all the, he'd like char the lot and everything himself. નોકર ચાકર ઘણા હતા, છતાં પણ ભગવાન પ્રત્યેના સ્નેહને લીધે દરેક કામ પોતે જ કરતા.
You know this Amrish Raja? So Maharaj has remembered him in Sikshapatri. શિક્ષાપત્રી વાંચો આપણે લખ્યા છો એમાં જ્યારે સવારે પેલું માનસી પૂજા ને બધું જે શ્લોક આવે છે ને એમાં આ રીતે કે અમરીશ રાજા જેવા આત્મનિવેદી ભક્ત હતા. વાય ઇઝ કોલ્ડ આત્મનિવેદી? બીકોઝ હી વોઝ ડુઈંગ એવરીથિંગ હિમસેલ્ફ ઇવન ઇવન વોઝ કિંગ. ખ્યાલ? દરરોજ સવારે કમંડળ લઈને નાહવા જાય. રાજાને ભક્ત કોણ કહે? તેને સંકલ્પ કર્યો કે મને કોઈ ભગત કહે તો આનંદ આવે. What kind of person would call a king a bhagat? દરરોજ એ સંકલ્પ કર્યા કરતા. એક સમય સ્ત્રી સવારના છાણ ભરેલો સુંડલો માટે ચડાવવા માંગતી હતી. તેને દૂરથી રાજાને ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરતા નાહવા જતા જોયા. પેલી બાઈએ એ રાજાને દૂરથી જોઈ ભગત એ ભગત કહી બૂમ પાડી. She didn't know who was it, so he just like, okay, મોર્નિંગમાં કોઈ શાવર કરવા જતા હોય તો ભગવાનનો કોઈ ભગત હશે તો જ જતો હશે ને, એટલે that's why he called, oh ભગત એમ. રાજા એ સાંભળીને રાજી થયા. તરત જ સુંડલો તે બાઈને ઉપડાવીને તે બાઈનું નામ તામ પૂછ્યું. તે બાઈએ પોતાની ઓળખાણ આપી. પછી તે બાઈ મૂંઝાઈ ગઈ કે આ રાજાને આ ક્યાં કામ કરવા કહ્યું. તેને ઘેર જઈને વાત કરી. બધા ગુસ્સે થયા. પણ રાજાને અતિ આનંદ થયો હતો, કેમ કે તે બાઈએ ભક્ત કીધા. તેથી તે રાજાએ આખું ગામ જમાડ્યું. બાઈ તથા બાઈના સંબંધીઓને તેડવા માટે ઘોડા ગાડી મોકલીને સર્વેને રાજા દરબારમાં લઈ ગયા. ને રાજાએ તે બાઈનું ખૂબ જ પ્રેમથી સન્માન કર્યું. બાઈ તથા બાઈના સંબંધીઓને તેડવા માટે ઘોડા ગાડી મોકલી ને સર્વેને રાજ દરબારમાં લઈ ગયા. ને રાજાએ તે બાઈનું ખૂબ જ પ્રેમથી સન્માન કર્યું. ને ઘણીક વસ્તુ ભેટમાં તે બાઈને આપી.
ભેટ એટલે gift. ને રાજા રાજી થયા તે મને બખ્ત કહ્યો તે બખ્તનો હોરું સર્વેથી શ્રેષ્ઠ છે. હોદ્દો હોદું હોદ્દો હોદ્દો means પોઝિશન. આપણે કહેવાય કે બધું મેનેજર છે, આપણે મેનેજર છે કે ભાઈ સીઈઓ છે આપણે કંપની, બરાબર છે, પોઝિશન. આમાં કયું પોઝિશન સૌથી બેસ્ટ છે? ભગવાનનું ભક્તનું પોઝિશન છે ને સૌથી બેસ્ટ છે. આમ એવું કહેતો. You become a CEO? No. You become the president? No. You become ભગવાનનું ભક્ત. That's the highest position in the world. ઘનશ્યામ મહારાજની છે. એક કીર્તન લઈ લો. घनश्याम महाराजनी जय. हे तेरी सांवरी सूरत छटादार के मन हर प्राण हरे. तेरी सावरी सूरत छटादार के मन हर प्राण हरे. हे तेरी सांवरी सूरत छटादार के मन हर प्राण हरे. तेरी सावरी सूरत छटादार के मन हर प्राण हरे. हे चल तो मेरो रे हसी चित छोरे. चल तो मेरो रे हसी चित छोरे. हे चल तो मेरो रे हसी चित छोरे. चल तो मेरो रे हसी चित छोरे. हार बस कलरी सब बजनार के मन हर प्राण हरे. तेरी सावरी सूरत छटादार के मन हर प्राण हरे. हे तेरी सांवरी सूरत छटादार के मन हर प्राण हरे. तेरी सावरी सूरत छटादार के मन हर प्राण हरे. हे चर कसी जीरा मेरे पट पीरा. चल कसी चूड़ा तेरे पट पीरा. हे चर कसी जीरा मेरे पट पीरा. चल कसी चूड़ा तेरे पट पीरा. हारे तेरी उड़ बीचे मोती उदार के मन हर प्राण हरे. तेरी सावरी सूरत छटादार के मन हर प्राण हरे. हे तेरी सांवरी सूरत छटाधार के मन हर प्राण हरे. तेरी सावरी सूरत छटादार के मन हर प्राण हरे. हे नंद के सलोना जाने का छूटोना. नंद के सलोना जाने का छूटोना. हे नंद के सलोना जाने का छूटोना. नंद के सलोना जाने का छूटोना. हारे मेरो मन बस कीनो मोरया के मन हर प्राण हरे. तेरी सावरी सूरत छटादार के मन हर प्राण हरे. हे तेरी सांवरी सूरत छटाधार के मन हर प्राण हरे. तेरी सावरी सूरत छटादार के मन हर प्राण हरे. हे प्रेमानंद तेरी हरि कृष्ण छवि. प्रेमानंद तेरी हरि कृष्ण छवि. हे प्रेमानंद तेरी हरि कृष्ण छवि. प्रेमानंद तेरी हरि कृष्ण छवि. हर नित्य राखू तौर बीच धार के मन हर प्राण हरे. तेरी सावरी सूरत छटादार के मन हर प्राण हरे. हे तेरी सांवरी सूरत छटाधार के मन हर प्राण हरे. तेरी सावरी सूरत छटादार के मन हर प्राण हरे. हे तेरी सांवरी सूरत छटाधार के मन हर प्राण हरे. तेरी सावरी सूरत छटादार के मन हर प्राण हरे. घनश्याम महाराजनी जय. G.M.S.M, I have a short story. There was once a woman. Her son had fallen ill, and the old woman took a vow.
I will present 2¼ rupees to Maharaj if my son is all right. The son soon recovered. The woman invited Maharaj and served him a meal lovingly, and she presented the offering to Maharaj's feet. Maharaj had saw the sum was not as much as she had desired to offer. It was less than how much she had vowed. He said, "Ma, why is it so? You have taken a vow to offer me 2¼ rupees." She was startled that Maharaj knew everything even without her telling. She joined her hands and said, "Maharaj, I am very poor. I have saved the amount as per my vow, but I invited you to a meal and I had to spend a little after it. That much is missing there. Ma, never remember me or invite me under an excuse of offering," said Maharaj, smiling. "And if you decided to offer a fixed amount, offer it as it was fixed. Once you fix the amount to offer, there's no going back. You should not spend it otherwise, and if you do spend it, you have cheated God. So don't do such a thing." Thus she completed the fixed amount somehow or other, even by borrowing the remaining amount, and repeatedly bowed down her head to the Maharaj's feet. So basically, Maharaj is like saying, if you like promise like a certain amount, like if you promise to do a certain amount of something, you should make sure that you do what you're saying. And like Maharaj knows everything. So Maharaj is saying like what you promise, you should be cutting out, right? Now you guys promise like you're going to read Sikshapatri whole day, one day, once a week, one time, right? Now you took a vow against Maharaj. So make sure you read one Sikshapatri, right? પહેલે તો ભાઈ આ સ્ટોરી એમાં શું આવ્યું કે ભાઈ મહારાજ હેપી ના થાય, right? સ્વામીજી આપણે કીધું છે કે read once a week one Sikshapatri. So make sure everybody do the whole half Sikshapatri આ weekend, પછી half Sikshapatri next week, એવું ના થાય, right? Okay. Jai Maharaj, Jai. Shama Hasninja. Bad company teaches a Brahmin to steal. There was a wise scholar and an extremely learned bhakta. Whoever met him looked up at the events and would be successful. Many people used to come to him to find out about their joy, sorrow, illness, profit, loss, and in business, and etc. Whatever he predicted always came true. As he became famous, even people from faraway places started coming to him for his advice. Even thieves started coming to him to find out at what time they should commit theft. Primarily, he used to ask the visitors, "Who are you? What do you want to know?" They used to reply, "Respected one, Bhagwan, we will not lie to you. We are the community and our business is plundering. We have come to you to have you see a proper time for our distortion of us." At this, the Brahmin became angry. "Oh, you are doing such a sinful business. Although you are even present to me many problems, yet you are gathering future bundles of sins by your karma. What will happen to you in other world? I do not wish to look up at Bhagwan for your misdeeds and become a party to your sin by misusing my knowledge." At this, those people extended a palm full of money to him and urged, "O respectful one, if everyone can rid the benefits of your knowledge, then why not us?
He who shall rid, we shall suffer from our deeds. What is it for you? Respectful one, you must treat everybody equally. Then one of them quietly said, Respected one, what you gain from us will not be gained from anybody else. Here, take this respectful one. Saying so, he took out another palmful of money from his pocket and looking up at the bucket held, telling him, it's earning from the gifts to start increasing. And then the Bhagwan saying no. The more he started remaining the company of these thieves and started taking unlawful money, the more his thinking was spoiled. Then he started taking a share of 1/4 from them. Sometimes he took half also, and once he thought, I look up at these thieves and they remain safe and earn a lot of goods, then why should I experience by myself? Revolving so, once he looked up at himself and set off to commit a theft. So then it goes on later in the story, he does it. But the idea was that, like, if you have bad company, like, eventually you'll end up, like, joining them, basically. Like, if whatever they do, it'll rub off on you. So, basically, whatever, first he was saying, no, you should be doing scholar, he shouldn't be doing that one. But then the person, how he he used money to bribe him. Bribed him, right? But he found out, like, okay, what was your weakness in you? Yeah. And then he became that point. And so same way, like, if you associate something like that, he wanted to act like him, then what he'll do? He'll give you some kind of bribe. What your wishes, then he'll try to give you that kind of bribe. It's just not money, but it's any kind of regular. Yeah. એટલે આપણે હમણાં શિક્ષાપતિમાં શ્લોકમાં શું આવ્યું? દુષ્ટ જનનો સંગ ના કરવો, આવ્યું ને હમણાં? Yeah. Like who is kind of cheater, like this kind of thieves and cheater. મારે તો શિક્ષાપતિમાં પહેલા ના પડી કે you shouldn't be any kind of relationship with that kind of person. સંગ ના કરવો. કે આપણે એને જો એવું કર્યો હોત તો પેલો એને બ્રાઇબ કરી શકે? ફર્સ્ટ મોમેન્ટ હોય સોરી આઈ કેનોટ ડુ સમ અને કોઈ પણ બાનું કહીને તો એથી નીકળી ગયો હોત કે ભાઈ એને કાઢી મૂક્યા હોત એ લોકોને કે ના અત્યારે હું બિઝી છું આ રીતે એની એક્સક્યુઝ મૂકીને તો પછી એ લોકો એની પાસે ફરતી આવે જ નહીં, રાઈટ? બટ he fell into temptation. સો ટેમ્પટેશન હતું એને મની કમાવાનું તો એને એમાં લેવાઈ ગયો. અને એને છેલ્લા એવું થયું કે લેટ મી ડુ ધ સ્ટીલિંગ, લાઈક હું જે ટાઈમ કહું છું એ ટાઈમે આ લોકો સ્ટીલિંગ કરે છે અને સક્સેસ થાય છે. So why I should be find out time and I should go and steal like that and I can get the 100%. Yeah, he got even more greedy, and take him the wrong path. Okay, કેટલું મેચ છે આપણે શિક્ષાપતિમાં વાંચ્યું અને સ્ટોરી એ પ્રમાણે આવી બધી ખલાસ. સહજાનંદ સ્વામી અંતર્યામી મૂર્તિ મનોહર મારા સામની રે મુને તારી લાગીને ઘનશ્યામની તારી લાગીને ઘનશ્યામની સહજાનંદ સ્વામી
કેસર વિના મારા કામની રે મને તારી લાગીને ઘનશ્યામની સોલે ચિન્હા સહિત સોવે જનક માગની જો સહિત શોભે ચરણ કમળની જો તેમાં મારું ચિત્રને લાગ્યું મેં તો મારું ચિત્ર લાગ્યું મેં તો તેમાં મારું ચિત્રને લાગ્યું મેં તો મારું ચિત્ર લાગ્યું મેં તો છોડી તના ગામની રે મને તારી લાગીને ઘનશ્યામની તારી લાગીને ઘનશ્યામની ઈ ધર્મ કુંવર ઘનશ્યામજી રે મારા પ્રાણ તનાયા શ્યામ ધીરે મારા પ્રાણ શ્યામ ધીરે મારા પ્રાણ નિષ્કુળાનંદ કહે નાથ દેજો નિષ્કુળાનંદ કહે નાથ દેજો તારી લાગીને ઘનશ્યામની તારી લાગીને ઘનશ્યામની મને તારી લાગીને ઘનશ્યામની તારી લાગીને ઘનશ્યામની शिवासुदेव विमलामृतधामवासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। घनश्याम महाराज ने जय। प्रार्थना सचिन कुमार। घनश्याम महाराजनी जय। वंदन करिए धर्म कुंवरने वंदन करिए धर्म कुंवरने पूजन करिए भक्ति नंदन ने पूजन करिए भक्ति नंदन वंदन करिए हरि ने वंदन करिए वंदन करिए हरि ने वंदन
धर्म को वरने पुष्पोथी વધારીએ ધર્મ કુંવરને પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને પુષ્પોથી વધારીએ ભક્તિ નંદનને દર્શન કરીએ હરિનું દર્શન કરીએ દર્શન કરીએ હરિનું દર્શન કરીએ કીર્તન કરીએ હરિનું કીર્તન કરીએ કરીએ હરિનું કીર્તન કરીએ સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરનું સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરનું સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનનું સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનનું નિષ્ઠા કરીએ હરિની નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ નિષ્ઠા દૃઢ કરીએ હરિની નિષ્ઠા દૃઢ કરીએ ભક્તિ દ્રઢ કરીએ હરિની ભક્તિ દ્રઢ કરીએ ભક્તિ દૃઢ કરીએ હરિની ભક્તિ દૃઢ કરીએ ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની દાસાનું દાસ કે હરિનું ચિંતન કરીએ દાસાનું દાસ કે હરિનું ચિંતન કરીએ દાસાનું દાસ કે હરિનું ધ્યાન જ કરીએ દાસાનું દાસ કે હરિનું ધ્યાન જ ધરીએ વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને વંદન કરીએ ધર્મ કુંવર પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદન
ઘનશ્યામ મહારાજની જય. વાલા ભક્તો, મોટા સ્વામી કે ભગવાન ભજ્યા વિના એક પળ જાય તો કે અતિ રુદન કરવા યોગ્ય છે. ગુણાતીતાન સ્વામી કે કરોડ કામ બગાડી ને મોક્ષ સુધારી લાવો. કદાપી કરોડ કામ સુધાર્યા અને મોક્ષ બગાડ્યો તો કે શું કર્યું? કહે કે કામમાંથી પરવારીને પછી ભગવાન ભજશું તો સ્વામી કે એવી કોઈ આશા રાખવી નહીં. કોઈના કામ પૂરા થયા નથી ને આપણે પણ થવાના નથી. માટે હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા ભગવાનની મૂર્તિની સ્મૃતિ રાખવી. સંતો કહે છે, પ્રભુ ભજ્યા વિના ગાફલ પ્રાણી આમે ઉમર ખોઈ જી. મેડી મંદિર માલક જાના કામ ન આવે કોઈ જી. ઊંચે કુળયવ તાર ધરીને તે સુસારું કીધું જી. લક 84 કેરું લગડું માથે તાણી લીધું જી. જીવતણું કાંઈ જતન કીધું મન માયામાં મોયું જી. રાત દિવસ તત્પર થઈ રળિયો થાલું નીરવલોવ્યું જી. લોક કુટુંબમાં મોટો થાવા કામ બગાડ્યું તારું જી. બ્રહ્માનંદ કહે તું પ્રાણી હજી સમજતો સારું જી. બ્રહ્માનંદ કહે તું પ્રાણી હજી સમજતો સારું જી. માટે વાલા ભક્તો, હજુ સમય છે. મોટા સ્વામી કે જાગ્યા ત્યારથી સવાર ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળનો વિચાર નહીં કરતા અખંડ ભગવાન ભજી છેલ્લો જન્મ કરી અને કામ કરી લેવું. આપણે એક ભજન લઈશું, આપણને ઉમંગ કરાવશે. ધૂન ભજન કથા વાર્તા કરીએ પણ જેમાં ભગવાનની મૂર્તિની સ્મૃતિ ના રહે તો ગાયું એ ના ગાય બરાબર છે. મહારાજની સ્મૃતિ રાખીને ભજન લઈશું. પેજ નંબર 171. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. नारद मेरे संत से अधिकन कोई. 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 मम उर संतन अरु में संतन उरा. मम उर संतन अरु में संतन उरा. वास करूं स्थिर होई. मम संतन अरु में संतन वास करूं स्थिर होई. कमला मेरो करत उपासन. कमला मेरो करत उपासन. मान चपड़ता दोई. मान चपड़ता दोई. नारद मेरे संत से अधिकन कोई. 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 कमला मेरो करत उपासन. मान चपड़ता दोई. कमला मेरो करत उपासन. मान चपड़ता दोई. यद्यपि वास दियो में उर पर. यद्यपि वास
दास दियो में उर पर। संतन सम नहीं सोई, संतन सम नहीं सोई। नारद मेरे, नारद मेरे, नारद मेरे, संत से अधिक न कोई। 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 भूको बार हरू संतन हित, भूको बार हरू संतन हित, करु छाया कर दोई। भूको बार हरू संतन हित, करु छाया कर दोई। जो मेरे संत को रति एक दुवे, जो मेरे संत को रति एक दुवे। ओ जो मेरे संत को रति एक दुवे। जो मेरे संत को रति एक दुवे। ते ही जड़ दारु खोई, ते ही जड़ दारु खोई। नारद मेरे, नारद मेरे, नारद मेरे, संत से अधिक न कोई। नारद मेरे, संत से अधिक न कोई। मम सर्व संतन अरु में संतन उर, मम उर संतन अरु में संतन उरा। वास करो स्थिर होई। नारद मेरे, नारद मेरे, संत से अधिक न कोई। नारद मेरे, संत से अधिक न कोई। जिन नर तन दरी संतन सेवे, जिन नर तन धरी संतन सेवे, तिन निज जननी बिगोई। जिन नर तन धरी संतन सेवे, तिन निज जननी बिगोई।